Augustin Rebetez. We did together this video for a show on stage. It was this video was passing and he was doing some stuff on top. This one and just in my bag is there, so easy to reach. Yeah, just because it's great. Because it looks like a very, very old. Ancient. Yeah. Party we buy that thousand of this, so everybody now it's not so much. Most of the people missed it because we already started watching after that. Ты хорошо смотришься на фоне цветном. So that's what it is. Thank you. Ну это все. Спасибо вам всем. Last one was great. And the last one is made for 3 projections at the same time. You know? Обсуждения не будет, да? It's made for 3 projections usually. Я на 3 проектора обычно транслируются, если я не люблю. Вау. Will there be any discussion? Oh yes, we can. Если у кого-то есть вопросы, то можно либо напрямую к Огюстену, либо я могу помочь привести. Вы привыкли к обсуждению?
судьба этих видео, то есть где они, то есть они сделаны для фестиваля, где-то они были, то есть ну какой-то был отклик на все это. So, Для внутреннего пользования или где-то у них какая-то жизнь была социальная. so how do you show mostly your videos? Like, do you use them in exhibitions or Yes. festivals or anything? Well, like video clips, it's related to the band existence. You know, like YouTube and to promote the band. Ну вот видеоклипы, например, ну, собственно, каналов группы на YouTube существуют. Normal, like this last video, it's really made for video installation in exhibitions. Последнее видео было сделано специально для инсталляции, для But it's видеоинсталляции на выставке. we mix 3 projections and a sound and also sometimes lasers or stroboscopes. Ну, вот вы видели, я думаю, да, вот как раз мы использовали 3 проекции с лазерами, стробоскопами. So the more we did was like with lasers and all, so it's really cool. But we need, for that we need a team, we need some technicians, we need some money, we need a real space to do it. Как бы, So it depends the opportunities. да, зависит от контекста и возможностей. Например, ну, чтобы сделать такую проекцию внутри экрана с лазером, совсем вам нужны техники, вам нужны инженеры, люди, которые могут это подготовить. А вот такие видео там факт, потом с текстом. То есть какие-то есть чисто, которые сделаны по приколу, и они так и остались по приколу для себя. So he's asking about videos like fuck video or video with the flashing text. So, for example, the question is not over. Yeah, but I have something to say about Okay, this. okay. Sorry, about this fuck video. Probably you know this Chinese artist called Ai Weiwei. Yes, and he was famous because he did some video, some photo of making fuck to government buildings. It's very famous photo from Ai Если вы Weiwei. знаете, у художника Ай Weiwei, у него была серия фотографий, где он показывал средний палец разным зданиям, правительственным зданиям. And a few years ago we did a project and it was called the Cardboard Museum. И несколько лет назад у нас был проект, это был картонный музей. And we were like doing like a total crappy museum with only fake artworks in it. И как раз в нем мы делали Like fake Picasso, очень fake такой Dali, стрёмный fake музей Van с Gogh, fake ненастоящими Ai фейковыми Weiwei, работами, и это были... So this video came from there. И это видео как раз оттуда. Yeah, he's making fuck to that, but we have so many things we want It's to like do. homage. Yeah. Is it like homage to their work? Yeah, it's a homage, of course. Yeah. Как homage. But what was the question? So yeah. The question was like, were there some videos, well, you partially answered it already. Were there some videos that you did just for fun and that didn't go anywhere, like just stayed in this video form, I guess? Or is it all purposeful? I think it's all purposeful, yes. Ну, как правило, все-таки все видео как бы с определенной целью создаются и используются. But you know, even if you start working with fun, like you have fun doing something, then it's not so. Then you say, okay, now we can maybe show it here, or if we ask him to make some sound, it's gonna be really cool. So maybe it starts with some like easy way, but then we can do something out of it. Ну да, My goal обычно is если... to always do something out of nothing. Ну, обычно, если тебе нравится то, что делаешь, ты как бы все равно пытаешься как-то договориться с кем-то, может быть, чтобы это показать, и как бы его главная цель это сделать что-то из ничего. Вот эти видео, они все за 15 лет здесь или... То есть есть ли какая-то, можно ли проследить тенденцию, то есть вот сейчас это развивается или наоборот уже как бы пошел нисходящий? А я не поняла, можете начало вопроса, Ну, не услышала. То есть 15 лет, да, вот занимается уже всем этим? То All есть these эти видео... videos from the last like 15 years, are you doing videos more lately, less? What No, is this the is like the progression? last 4 years. Ну, вот эти видео все за последние 4 года сделаны. But I don't really know, but like recent works. Да, недавняя работа в основном. То есть это тренд восходящий или нисходящий, то есть именно вот такой вот абсурдный, абстрактный. Like this absurdist, abstract style, is it like, are you doing it more now, less? Like, what's the progression?
I don't know. Like what is the last video? But recently I was in Irkutsk and I was with a guy called Anton. Например, недавно я был в Иркутске And с Антоном. he's a photographer, but he was a very good dancer. Но он еще и Mostly. был очень хорошим танцором. And we did some shootings, and we did some shootings with him. Мы сделали съемки, But he was moving so well. он I так said, хорошо двигался. let's do some video because Я it's решил, окей, stupid to давайте do сделаем видео, потому only что, some photo. потому And что фото недостаточно. with like every cell phone or camera, you can switch photo video. It's И easy. как бы не так просто переключиться с видео на фото с большинством So фотоаппаратов. for now, about video, it's like I'm super interested to watch this video now. I didn't watch that, I just filmed and now I'm like, Я снял и даже не смотрел, мне до сих пор I'm интересно, что excited. получилось. Yeah. And yeah, that's it. I don't know. Maybe I will never use this material, but maybe I can use it for a video clip from another artist, or maybe it's gonna be something. Может быть, это нигде не будет использовано, может быть, я использую это в какой-то другой своей работе или в коллаборации с другим художником. Yeah. But what I'm doing mostly like these days is like since 1 month I am in Russia and I started in Vladivostok and making like a small tour and being here now and I try to meet different people and do different photo and meetings and see what happened here. Ну да, и сейчас я как раз путешествую последний месяц из Владивостока через Хабаровск, Иркутск. Вот я приехала сюда и просто пытаюсь понять, что мы можем сделать вместе, встречаясь с людьми. Есть ли какой-то фестиваль, куда вот так подобное все стекается и можно следить и как бы быть, держать руку на пульсе? Like, is there any festival where you can like watch this kind of video? Его или в целом вас интересует? Ну, в Европе, то есть вот где вот он может... Что он может порекомендовать? Ну да, чтобы, допустим, то есть или что-то подобное появится, куда-то отслать, или чтобы сперва оттуда следить за этим. Like, what festival or something you recommend for stuff like this maybe? Or like, that people can apply their work? So Yeah. maybe also admit their work? Yeah. I don't know. The thing is, I really don't know. Because art is a strange field. Because Искусство это странное поле you света. know there is all these art markets with like contaminating like some cool works and like many of the very like art fairs or this kind of stuff. Where it would be places for I don't know, this kind of video, it's finally not really the place. So yeah, it's not easy to find places to show. It's mostly museums, yeah, art festivals, wherever. But it's always a work to try to have some opportunities. You know, nobody calls you saying Всегда приходится hi. искать какие-то возможности, то есть есть арт-рынок, как бы он довольно насыщенный, и как бы в большинстве случаев все равно это выставки, фестивали, и никогда это не происходит просто, то есть тебе нужно искать какие-то возможности, чтобы показать свою работу. But of course there is possibilities. Yeah, please. Можно зарабатывать на этом или просто для души? Is it just like for your soul, or do you get money? Are you paid for it? Like, can you do it as your main job? I guess the question. Yes, I can. Ему удается. But it's very like one specific way of earning my life. And you have to understand, I come from a country who is quite supporting for artists. You know, Switzerland is not Saudi Arabia, it's probably not Russia, it's not Uganda. So there is a cultural vision and support for artists. Да, у меня получается так зарабатывать, но нужно понимать, что Швейцария это как бы не Россия, не Уганда и не Саудовская Аравия, они поддерживают художников. Вот. So it means Как бы медленно. it's Не совсем Россия, не совсем. the country where I come from is a good country to be based because it's
there is possibilities of finding some money or some opportunities like this. Неплохое место для художника, чтобы базироваться там, потому что есть некоторые For возможности. this I'm lucky. И мне повезло в этом But смысле. it's also a country with very good art schools and a lot of competitions because many people are doing art. Но, с другой стороны, как бы много школ, связанных с искусством, как бы много, So, и for- поэтому как бы много художников. I have many friends who are doing art or who are really like exactly the same style like here, but not everybody. Maybe some people live with very low budget, so it's okay. It depends. Ну, то есть большое, как не соревнование, когда конкуренция, спасибо, да. And Большая конкуренция, то есть кому-то удается больше, кому-то меньше зарабатывать. And in my case, I earn my life with different stuff because one thing is sometimes I can sell artworks, Ну, like я sell a зарабатываю painting or по-разному, например, я whatever. могу продавать работу. And this is one part of my Это часть моего income. заработка. The other part of my income is Он сказал, типа, живопись. it's like creating some projects. For Другая example, часть we want to do a заработка. project together because you are a super musician, I do some cool video, let's do something together. How can we do? And let's use the network to say maybe she could produce it, she can help because she's in a movie festival, so maybe we discuss together and we create our own job, you know? So that Другая is, часть работы — это работа в коллаборации, когда мы It's one пытаемся big part использовать of, свою сеть связи, да, кто-то может там of how I знать am. какого-то режиссера, кто-то может делать музыку, и вот так мы сами создаем как бы для себя работу. But it's also, this kind of project is also a lot of administration, a lot of, I don't know, meetings or boring parts. Когда ты берешь на себя много административной работы, там встречи и всякие скучные дела. But also with the time passing, and because I'm doing my job like in a good way, so I have also some curators or some people. Sometimes they say, okay, I have this opportunity. You can go to China to make a project. Do you want? Yes. And I go. Но с течением времени я как бы тоже обрастаю связями, и как бы вроде как я неплохо справляюсь с работой, поэтому появляются какие-то возможности, и, например, там кто-то звонит и предлагает, допустим, ты хочешь в выставке в Китае поучаствовать. And then, of course, I'm not getting rich doing what I do. Я, конечно, не становлюсь богачом, делая то, что я делаю. Also my lifestyle, I'm not living in a city center. Но я не живу I'm not in в центре Paris большого города, with a big house. в Париже, в большом доме. I'm in the countryside of Switzerland. Я как бы в деревушке в Швейцарии. So yes, it's a rich country, but I'm really far, and I am lucky to live in the house where I grew up. So it's the house of my parents. Да, это в Швейцарии, но мне повезло жить в доме своих, в большом доме, в доме своих родителей, как бы на And my окраине. parents are not there anymore. Моих родителей больше нет. So it's like an easy space for me. I don't have Мне повезло, у to. меня есть It's такое not expensive. пространство, которое я могу использовать, это недорого. And as it's total countryside, there is no restaurant, nothing, so I can't spend money. I'm relaxed. Так как это как бы, за городом очень далеко, ему не приходится тратить много денег. And you are welcome if you want to. Если хотите приехать, пожалуйста. Спасибо. I can Я не arrange ожидал you visa. такой высокий уровень увидеть, мне очень понравилось. Thank you very much. I didn't expect to see such quality Okay, cool, thank you. art. Yeah. He enjoyed it very Yeah, much. thank you. Is there any question or somebody wants to say something? Sound is amazing. Yeah. How you work with sound, who makes it? And so it depends. For example, the last video. Can I also translate for Ah, other yes. people? Да, молодой человек говорит, что очень крутой звук. С кем вы работаете? So of course, what you have to understand is like most of these works, it's like works with different people. Да, в большинстве случаев я работаю с разными людьми. And for example, this last video you've seen, there is of course actors, professional acrobats in Последнее this видео video, профессиональные акробаты, актеры, like amazing ones. очень крутые. And then we did all this video, and I worked with a musician. И мы
сделали сначала видео, и я начал работать с музыкантами. He's especially into electric music, you know? Ну да, и вот конкретно этот музыкант работает с электронной музыкой. Like he's really into this noise scene. And first time I worked with him, so it was the first time I worked with это был him. первый раз, когда я с ним работал. It was a collaboration. И это была вот такая коллаборация. But for him, as it was planned for a room with many screens, he also planned a sound with quadrophony. So if really we can do our projections the right way, the sound is also turning. It's more about spatialization. Но так как это транслировалось на 3 проекторах, он тоже работал не только со звуком, но и с пространством, чтобы это был звук из разных направлений, полифонический. And this last video, this guy is working a lot with some Larsen, like tinnitus sounds, very like, Very high, right? and also very like. Very low. So, А? Звон в ушах, да. and me, I'm asking just to be in time, because for this style of video, I need, if the guy make pom, I need a pam. I need it synchrony. First comes video and then First he video. arranges. Yeah. So for him, it's a lot of very precise work. Конкретно этот музыкант работал, там, у него очень много высоких звуков, как звон в ушах, или очень низких звуков, но да, мне нужно было, чтобы он как бы работал даже с готовым видео, конкретные звуки. I think some other videos, maybe fuck or some video clips, it's a bit more amateur style, but it's a good rhythm. Yeah, it's very So the sound is not a good quality. It's like sound of a cell phone or whatever, but we use it in a way with the rhythm that it makes it good. В других видео работали, может быть, музыканты любители, но главное для меня это ритм и чтобы все попадало. But I am also totally bored by super good productions, totally totally well made, everything perfect. I really Меня like. наскучил высококачественный продакшн, это не совсем мое. And I like to play music and make drums, and I'm not a drummer, and I like it. Музыку играть на барабанах, хотя я не барабанщик, но мне нравится. And it's also this thing of I'm more interested by people who never draw. Например, меня очень интересуют люди, которые никогда не рисовали, но вот они создают рисунок. Yeah, and so something also totally amateur, totally. Любительская работа. So yeah. Okay, maybe we can continue like in a... Yeah, of course. My friend Leo, he bought some beers, so you're welcome. It's not for everybody, but please. And we are here, so Если кто-то happy хочет, to угощайтесь на meet you. баре пивом. Я думаю, у нас есть еще маленько времени, чтобы здесь побыть, пока соседи не начнут. Соседи обычно не жалуются. Откуда оно взялось? Пиво? Мы принесли. Also, if you want to look, it's also a book that I did. If you want to have a look, you can. Книжку, если кто не был на... It's cool how objects in the room started to cooperate with your video. These things Yeah, like fall. yeah. It's the magic of I stop still have this motion. expectation of some explodes. Yeah. Please. No, okay. So you were making this gallery of the pirates of New house. where you made how do you say portraits of political leaders. This work. Yes. I just was curious whether you had Putin in this gallery in your collection. Yes, of course. Yay!
I was wondering whether you didn't show it like on purpose, not to get crossed, get somebody crossed. But tonight he was in the fuck video? Yes, that was the moment when I started to wonder about it. Okay. And before, in the talk, I think I only have few stills. And it's mostly few stills and one photo of like exhibition view. And I think he is in this exhibition view. Oh, okay. But you know, I'm not also here to make any provocation or whatever. Yeah, I understand. Yeah. It's like it's not my country. I don't know the rules or whatever here. So It might be dangerous. Yeah, it might be dangerous. yeah, and you know, I was in Lebanon to show also my work, and it was not appropriated to show the Syrian leaders because it's like for many reasons. The guy from the space, he said, I'm not comfortable with you showing this, and the audience and me, I can't compete about political history in Middle East. It's not my topic. So you know. But this work is very... Was this work? Yeah, of yeah, of course it's very political, but you know, when you are traveling, it's like me, I am now doing the work, photographic work in Siberia, Far East, photographing people and trying to do things. And it was nice, but again, the curator who knew very well about China, he said, well, it's not very appropriate to show this because the problem in China was it's not really censorship. The problem is the people organizing the event, they will have some problems. And me, I don't want the organizers to have some problems, and for my work, it doesn't make sense. I don't, you know, I think it's funny, but that's all. I don't have any political view about China. In the same way that I don't know China. I'm just a foreigner coming 2 weeks or 1 month, and I have a point of view about this country, but I can't really, you know, I'm not so professional about it. So it's difficult to really have a judgment, say, here's a police guy, angry, you know? Короче, 5 лет рисуешь бесплатно, а потом катаешься. Почему с ними? Это перестрелка. И у него камера такая отличная, она прям образ. Нет, но как бы есть какая-то более конкретная вещь, типа съемок, то есть я встречаюсь с людьми и как бы вместе в процессе съемок придумывают и делают, либо это одна из целей у меня, сделать портрет, и второе это то, что у него есть ничего такого сверхъестественного, он делает книги, и издательство еще связано с лейблом, с музыкантами, в том числе But yes, I do rap, and, but any Of course, Switzerland is quite far from here, but in Switzerland I really live in a huge house where I often welcome artists for residency. Мой дом в Швейцарии, это то место, где иногда мы делаем резиденции, приглашаем туда. And we are also, since 1 year now, we also found another house
where I'm not living. Nobody lives there, but we are building kind of a crazy museum and a sculpture park and a resident, also house for residency. But it's also, you know, I come here, I show some video, I speak with you, with some other people, and in a few days, maybe you forget, you know, maybe. So, but Я приезжаю, я не знаю, что произойдет. Я показываю видео, общаюсь с людьми, может быть, через пару дней вы забудете, а может быть, мы договоримся о чем-то. It seems to me that here you can want to collaborate and it will be hard to pass casting. Ну, такое ощущение, что людей очень много. no, but in fact, no, because it's like if you do a concert, everybody saying, but at the end, there is nobody, you know? So it's not very, it's okay. Yeah. But yeah, I do everything to make people interested, and then of course me, I also want to be interested. You know, if you do something, I'm like, probably nothing will happen. But if I believe in your work or something, of course it's the beginning of friendships, basically. You know? And me, I feel touched by the reality of acting for people here. And I also think, yeah, I'm sure there is ways to make stuff, you know. But it's like not just Все. Теперь камера вмонтирована в моей голове. Как я двигаю своей головой, так двигается камера. Ой. Спасибо. Продолжает падать. Да. Спасибо. Спасибо большое. Так. Давайте на пол сложно, сначала так. Сейчас я ему отдам. Худенько, бумага падает. Надо ее куда-нибудь деть, она не моя. Ну, надо деть ее куда-нибудь, иначе она падает. Реак записывается. Ну, не в курсе бумаги. Давай мы ее куда-нибудь. Туда это что? А, кстати, там моя папка. Что творишь? О, вот за бумагу записываешь. На, давай. Нет. Пустите меня, пустите. Смотри, не убегай, смотри. Вот, здесь лежит моя папка. Ой-ой-ой. Да хочу. Ну да, я обычно представляю. Уже 22. Что еще? Обычно дают меньше. А вы сейчас можете все вместе на меня посмотреть? Как заглядывать, да. Блин, надеюсь, не убежу с рекламы. Нет, как будто, знаете, как в фильмах. Какой-то хуйни. Типа вы рекламе Яшки, козел, что у нас можно? Добрый, вообще все. Девчонки, можете на раз-два сюда такие все в камеру. С таким вниманием. Такие шеи немножко вытянули, такие. Так, раз-два. Вот не смотрит она, халтурит. Порчу вам кадр. Маш, давай, мы за всех отрабатываем. Черт, за что? Что это может быть не так? Я даже не работаю. Пиздец. Кому я могла бы Зачем столько кадров делать? Работай лицом, работай шеей. А где их потом посмотреть? Извините, можно вопрос? Да. А вы снимаете на видеокамеру? Я просто завтра договорилась с чуваком из Авито тоже купить видеокамеру. Может быть, вы меня проконсультируете в этом вопросе? Дело в том, что это не моя видеокамера. Я просто взял у чувака, и я снимаю. Нет, она включена. Петя ходит с выключенной камерой, делает вид, что работает. Нет, What are you doing tonight? Well, I'm asking you for some beer. All of you, maybe. Yeah. Well, my husband is still waiting for us. Yeah? Yes. Sure. Do you would like to jump? Пиво. Хочешь пойти в один вместе? You know where?
Well, my husband is working at the bar, and I just texted him, and he was like, "Well, okay, come in." It's a very nice place, and I think people enjoy it. It's important to have this kind of place. Underground. Well, we are underground, you know, so it is in a certain way. But I mean, we can feel that people like to come here, and it's like special atmosphere. Thank you for providing it. Со мной. Вообще смешно. Я типа, вот этой. Вторую половину мне не хотел сдавать. То есть это большое пространство, но... Блядь, за что? Я хочу, чтобы... То есть на... Да, даже рисование, сам я приду и поучаствую. Это как бы у меня вот это привлекает. Рисование академическое на самом деле. Совершенно академическое, да. А то есть там есть какой-то куратор, который как бы говорит, как нужно рисовать? Или... Нет. Нет, рисуй как хочешь, но формат академический совершенно. Натура и... Нет, ну я имею в виду, что там же все равно интерактивно получается. Да нет, просто сидит человек и рисует. Нет, ну это же, ну, то есть вот он как бы тоже рисует, и я говорю, что рисует. Держать куклу Свобода действий, свобода творчества, да, в этом смысле, я думаю, свобода. Нет, это место. Рисуй, что хочешь. Взаимодействие с натурой, оно классическое. То есть ты как бы рисуешь и все. Мне, кстати, интересно. А какие еще бывают формы, тогда вопрос появляется? А что ты узнали, я не знаю. Просто упор такой акцент на академическую, соответственно, нет, я есть скажу, еще другие. Нет, я скажу так, я вот не очень, ну, это мое персональное, как бы. У нас тут зона свободы, да, принципиальная свобода. Но, вот что мне не нравится, вот, я не очень люблю, так как я много вращался в сфере там фотографов, мне не очень нравятся вот эти форматы, так как бы не съемок. Типа каракана, да? Я не знаю, я... Не съемок, почему? Ну, типа вот на натуру ходят эти фотографы в кавычках. Это это фигня. Фотографируют там, как бы, ну, пускай с люди. Это другая история вообще. Здесь все про искусство. Чисто про искусство. То есть ты рисуешь, как бы, форму. Хрум-хрум. Обнаженная натура — это просто идеальный идеальный объект для рисования. Все. Никакого такого, ну, как бы там эротического оттенка здесь нет. Нет, ну да, это как бы понятно, просто как бы это же разные вещи получаются. Я-то имел в виду, может быть есть академическое, то есть для меня академическое, я именно понял, что там масло, там то, что такое. Нет, не масло, это рисунок, мягким материалом в основном, мягким, или там мягким графитом, или углем, или там самгиной, соусом. Ну, потому что нужно быстро достаточно сделать все. У меня тоже была такая, возникала идея научиться вот этим линиям рисовать, я даже находил референсы, как у Пикассо. Вот. Потом как бы я что-то сам не организовал, вот, но мои знакомые там, они организовывали и Версана, и там, еще там, ну, короче говоря, они делали такие вот. Но я пробовал лично для себя рисовать. Это как бы интересная тема, но как бы интересно вот, то есть если нету куратора, который говорит, как правильно рисовать, и говорит, вот, верит, там, не верит, там, нет, у нас нет такого куратора. Вот. Интересно будет тогда все равно какую-то вот аппаратную связь, там, не знаю, там, психолога, что-то добавить по какое-то еще, чтобы... То есть вот я нарисовал, допустим, и что, куда я потом это делал? Вот один раз пришел, нарисовал, второй день пришел, а потом куда это все? Нет, на самом деле, как бы, обнаженная натура, вообще натура любая. Например, последние несколько раз я только портреты рисовал.